So MCQ problems and descriptive questions asked in mock test paper series 1 July 2025 release. Actually, நீங்க ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி உட்கார்ந்து எழுதி பார்க்கணும் 10 AM to 1 PM அந்த டயத்துக்குள்ளார, and then answer will also be released. You can verify your answer yourself. Anyhow, நான் இதை ஃபுல்லாவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Let's see. And the question paper comprises two parts, part 1 and part 2. Part 1 comprises case scenarios based on MCQs. Part 2 comprises questions which require descriptive type. Okay, இது ரெண்டும் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு 30 marks, இதுக்கு 70 marks. இதுல சாய்ஸ் இல்ல, இதுல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம 6 கொஸ்டின்ல, அதாவது 5 கொஸ்டின்ஸ்ல 4 கொஸ்டின்ஸ், 6 கொஸ்டினா ஓகே, 6 கொஸ்டின்ல நீங்க 5 கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும். 6 கொஸ்டின்ல ஒரு இன்டர்னல் சாய்ஸ் வேற கொடுத்திருக்காங்க 4 மார்க்ஸ்க்கு. ஆக மொத்தம் 118 மார்க்குக்கு வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல மார்க் கேட்கறாங்க. பட் யூ ரைட் case scenario. Mr. Lal purchased 1000 equity shares of ₹100 each in X company at 125. Cost என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கி இருக்காங்க? Equity shares 1000 into 100 1,25,000. அப்ப ஷேர்ஸ் வாங்குறது பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப சொன்னாங்க யூஸ்வலா அது வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட்டாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. Right. Stock broker was charged 2% brokerage. Brokerage into 2%. Okay. So 2% in putting out over 2,500. At the end of first year, market value of this share is 1,50,000. Market price, market value 1,50,000. He incurred 50 paise per 100 as cost of shares transfer stamps, transfer fee. All these costs will be included here. 50 paise per 100 அப்படி சொன்னாக்க 0.5%, அது ஒரு 625 இருக்கும். அப்ப total cost of purchasing being 1,28,125. 1,28,125. He also purchased, this is year 1 உடைய details. He also purchased 5 lakhs for holding for long-term perspective, and by year end its value become 550. அதாவது கோல்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். இதோட காஸ்ட், இது மார்க்கெட் வேல்யூ. long-term perspective அப்படிங்கும்போது non-current investment will always be valued at its own cost. Year 2. The company issued bonus shares in the ratio of 1:1 at the end of year 2. Value of 2,000 shares by the time being this much. At the end of second year, the value of the gold being 650. So gold on the cost on the 5 lakhs. Market value by the end of first year, second year 550 lakhs and 6 lakhs. இது கோல்டோட கேஸ். இது 1000 ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தீங்க. இப்ப போனஸ் ஷேர் வந்த பிறகு காஸ்ட் பீயிங் த சேம், ஆனா இப்ப உங்கள்கிட்ட எத்தனை ஷேர் இருக்கும்? 2000 ஷேர்ஸ் இருக்கும். As you are getting bonus share, you don't pay any money, so number of shares are increasing, value will not have any change. Mr. Law sold bonus shares of ₹110 during the year. அது இந்த இயர்ல மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க? 1,50,000 X divided, and the value remains the same, 1,50,000. இப்ப சேல் ஆஃப் போனஸ் ஷேர் 110 rupees விற்கிறாங்க. 110 மொத்தம் 1000 போனஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கு. 1,10,000 வித்திருக்கிறாங்க. Right. So at the end of the year 1, what will be the value of investment in equity shares in the financial statements? First question. First year endல நீங்க வந்து எப்பவுமே காஸ்ட் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும். So cost being this one, so 1,28,125 is the answer. If it is being the long term. First year எனக்கு short term and long term and தெரியாது. This is what about second year information. Year 2. Year 2ல போனஸ் ஷேர் விக்கல அப்படின்னு நினைச்சு ஒண்ணு போடுறேன், வித்தேன்னு நினைச்சு ஒண்ணு போடுறேன்.
Second question. At the end of year 2, what will be the value of investment in equity shares in the financial statement? Year 2 என்ன value? அப்பையும் அதோட காஸ்ட் இதுதான். Okay, you have to show at the cost. Number of shares increase ஆயிருக்கு, ஆனா value increase ஆகாது. So the value being 1,28,125 is the answer. Clear? At the end of year 2, what will be the value of investment in gold? Gold ஓட விலை என்ன? Gold ஓட விலை எப்போதுமே லாங் டர்ம், அப்படின்னா காஸ்ட்ல தான் வேல்யூ பண்றோம், unless the value is permanent decrease ஆச்சுன்னா. So 5 lakhs will be the answer. How much profit was earned on sale of bonus shares by Mr. Lal? Bonus shares வித்தல என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அப்படின்றாங்க. 2000 ஷேரோட வேல்யூ இது. அப்போ 1000 ஷேரோட வேல்யூ என்ன? 1,28,125. மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா என்ன வேல்யூ வருது? 62.5. What about your result? You sold more than its value by 45,937.50. So this will be the answer. This will be the answer. Hope you will be now able to understand this one. Carrying 8 marks. With that, first content is over. Okay. India's number 13 investment land கேட்ட question. Question number 2. A company acquired an asset for 60 lakhs with a useful life of 10 years. The remaining useful life of the asset now is 4 years. இப்போதைக்கு 4 வருஷம் இருக்கு. அப்படின்னா காஸ்ட் வந்து 60 lakhs minus depreciation 10ல 4 தான் இருக்கு, அப்படின்னா 6 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. Assume that we don't have scrap value, so divide this by 10. 6 lakhs will be the depreciation per year for 6 years. 36 lakhs will be the depreciation. 24 lakhs is the book value or WD value by the end of 6th year. And currently carrying 30 lakhs, which includes an upward revaluation of 6 lakhs done in the asset last year. So, இன்னைக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 30 lakhs இருக்கு, உடனே அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க using revaluation reserve. Revaluation reserve. இது வந்து book value. Book value. Is that okay? Remaining life being only 4 years. ஆனா recoverable amount from the asset is only 20 lakhs. இப்ப அதோட recoverable amount எவ்வளவு சொல்லி இருக்காங்க? 20 lakhs. அப்ப 4th இயருக்கு இப்ப நான் depreciate பண்றேன்னு வச்சுங்களேன், depreciation for the 7th year 30 lakhs இருக்கு, இன்னும் remaining years வந்து 4. 7.5 will be the depreciation. But depreciation போறதுக்கு முன்னாடி assume பண்ணிக்கிறோம் இத. இது பழைய வருஷத்துடைய வேல்யூ. நான் depreciation for the 5th year 7th year போடல. இன்னைக்கு இதோட மதிப்பு 20 lakhs சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்ப today's value 20 lakhs சொன்னால் revaluation loss இருக்கு எவ்வளோ? 10 lakhs being the revaluation loss book value by the end of 6th year end. 6th year. So this 20 lakhs this 6 lakhs revaluation represents last year. This is where the current year. ஆறாவது வருஷம் முடிவுல. Clear? இப்ப revaluation loss வந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே revaluation reserve இருந்தால் அதுல போய் நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு மேல இருக்கிற 4 lakhs நீங்க P&L குள்ள டெபிட் பண்ணிக்கலாம். That's a logic. At what value the asset will be carried in the balance sheet after considering the above facts? மேல சொன்னது எல்லாமே கன்சிடர் பண்ண பிறகு என்ன ரேட்டுக்கு எழுதணும்? 20 lakhs will be the book value. 20 lakhs. And what is the impairment of loss charged to the statement of profit and loss?
So impairment loss வந்து 10 lakhs, அதுல P ல கொஞ்சம் charge பண்ணது 4 lakhs. Fourth will be the answer. What is the amount of depreciation to be charged to the statement of profit or loss after considering the above facts? Suppose ஏழாவது வருஷத்துலன்னா எவ்வளவு சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? Remaining 4 years இருக்கு அப்படின்னா வருஷத்துக்கு 5 lakhs you suppose charge. 5 lakhs. What is the amount of revaluation reserve in respect of this asset? இதுக்கப்புறம் revaluation reserve எவ்வளோ? 0. 10 லட்சம் லாஸ் வந்துச்சு, அது ஃபுல்லா இதை ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம், இனிமேல் revaluation reserve கிடையாது. Revaluation loss 4 lakhs P&L டெபிட் பண்ணிட்டோம். So revaluation reserve here have to be nil. Clear? Hope you will be now able to understand this one. Now let's move on to the next one. Gases Limited is installing 2000 kilometers long gas pipeline for distribution of gases. எத்தனை kilometers? 2000 kilometers. Project is qualifying asset as per AS number 16. இந்த gas pipeline போறது AS number 16 படி qualifying assets ஆயிடுது. அப்படின்னா நீங்க interest capitalize பண்ண போறீங்க. For this purpose it borrowed 700 lakhs at subsidized rates and has to pay annually an interest rate of 70 lakhs. So year on year எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு? 70 lakhs கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. The company has also invested unused funds and is earning an income of 7 lakhs annually. அந்த பணத்தை borrow பண்ணியாச்சு, யூஸ் பண்ற வரைக்கும் சும்மா இருக்கு, பேங்க்ல போட்டுச்சிருக்காங்க, 7 lakhs வந்துச்சு அப்படி சொன்னாங்க, நீங்க subtract பண்ணிட்டீங்க. During the next year the company used all the funds and no income is now being earned. Second yearல இருந்து எல்லா பணமும் யூஸ் பண்ணிட்டோம், unused fund இல்ல. So unused fund இல்லனா we cannot generate any interest. During the year 5 the company has completed one stretch 100 kilometers which is operational between 2 points. So year 3, year 4, year 5. Year 5 முடிஞ்ச உடனே என்னாச்சு? one stretch முடிச்சிட்டாங்க. 100 kilometers completed. 100 kilometers completed. 2000 kilometersல 100 kilometers completed. அந்த stretch மட்டும் இப்போ ஆபரேஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இன்கம். அப்ப இதுக்கு பிறகு இந்த 100க்கு நீங்க கேபிடலைஸ் பண்ண முடியாது. இந்த 100க்கு நீங்க கேபிடலைஸ் பண்ண முடியாது. Is that clear? நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணீங்கன்னு பாருங்க. அதுல 2000 கிலோமீட்டருக்குரியத முதல் 5 வருஷம் கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 வருஷம் முடிஞ்ச பிறகு இந்த 100 கிலோமீட்டர் முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா, அது கேபிடலைஸ் பண்ண முடியாது. பேலன்ஸ் 1900 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கான ஒர்க் போயிட்டு இருக்குல்ல, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம். So borrowing cost-க்கான illustration வரும். For the year 1 how much borrowing cost would be capitalized? Year 1ல எவ்வளவு கேபிடலைஸ் பண்ணோம்? 63 lakhs. Then here for the year 2 how much borrowing cost should be capitalized? Year 2ல எவ்வளவு? 70 lakhs. For the year 5 how much borrowing cost should be expensed? அஞ்சாவது வருஷத்துல எவ்வளவு செலவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அப்ப அஞ்சாவது வருஷத்துல 70 இருக்கு இல்லையா, இது கட்டி முடிச்சிட்டோம்னா இனிமேல் அது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ். பேலன்ஸ் 1900 இன்னும் கட்டிட்டே இருக்கிறாங்க. Still in process. Completed. Work in progress. இதுக்குரியதை நீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் போடலாம், இதை நீங்க கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை கேபிடலைஸ் பண்ணிக்கலாம். 5th year உடைய காஸ்ட் 70 lakhsல 1/20th எவ்வளவு வருதுங்க? 1/20th 3.5 நினைக்கிறேன். 3.5 can be expenses and balance 66.45 can be capitalized. 66.5 can be capitalized. Okay. And for the year 5 how much borrowing cost should be capitalized? 66.5. 66.5. Is that clear? எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். For this also we can get 8 marks casually.
State which of the following statement is true. Statement is true. Buyback is for more than 25% of the total paid up capital and free resources of the company possible. Illa 25% தான். Partly paid up shares cannot be bought back. Fully paid up தான் bought back பண்ண முடியும். Partly paid up bought back பண்ண buyback பண்ண முடியாது. So இது correct. Buyback equity shares if any financial year shall exceed 25% of the total paid up capital in that financial year. ஏதாவது financial yearல 25% தாண்டலான்றாங்க. Correct கிடையாது. Partly paid up shares can be bought back. No. அப்ப இதுல வந்து என்ன கேக்குறாங்க? எது true கேக்குறாங்க? அப்ப answer வந்து 2. 2 is the correct answer. Is that clear? The finance income. Gross amount எவ்வளவு வருது? அதோட present value என்ன? ரெண்டுக்குள்ள difference தான் unearned finance charges. அதாவது lease rent வரது, guaranteed residual value, unguaranteed residual value, unguaranteed residual value. இதோட மொத்த வேல்யூ என்ன? இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் எவ்வளவு? இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் தனியா பிரிச்சோம்னா அது unearned finance charges. The difference between gross investment in the lessee's point of view gross investment அப்படின்னா unguaranteed residual income வராது. The present value of the minimum lease payments under the finance lease from the standpoint of lessor would be correct. And unguaranteed residual value should be addable. So அதையும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப இது வந்து lessee's point of view. இது lessor-க்கு lessee-உடைய அமௌண்ட் தவிர எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய அமௌண்ட். ஓகே. இந்த மூணுத்துக்கும் சேர்த்து the interest rate implicit in the lease will be considered அப்படின்றாங்க. So what we have considered as a statement is correct here. Okay. Clear? So first one is over. Clear? இதுவே true தான். Balance 2 not true. Balance 3 answers are not true. Okay. So அதனால பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது வந்து the lease is the gross investment in the lease is less unearned finance income சொல்றான். Gross investment யாரை பேஸ் பண்ணி சொல்றாங்க தெரியாது. யாருடைய ஆங்கிள் பார்க்கணும்? லெஸ்ஸாருடைய ஆங்கிள். கேரண்டீட் அன்கேரண்டீட் ரெண்டுமே எடுத்துக்கணும். அதோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் பார்க்கணும். ஓகே. Akash Limited is constructing a housing society. Akash Limited is constructing housing society and for this purpose it has taken loan from a bank. The housing society consisted of 50 units, each of which can be used individually. 20 units have been constructed. So 50ல 20 முடிச்சிட்டாங்க. And can be opened up for the public. which are sell பண்ணிட்டோம். While construction of the remaining part is continuing. How much borrowing cost should be capitalized? எது capitalize பண்ணிக்கலாம்? கட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய 30க்கு மட்டும் நீங்க capitalize பண்ணிக்கலாம். 20 கட்டி முடிச்சோம்னா ஸ்டாப் ஆயிடும். Capitalization of borrowing cost should continue for the whole society. Not so. Capitalization of borrowing cost shall cease to be capitalized for the 20 units which are now ready to be used and should continue for 30. அப்ப இது correct. The entire borrowing cost should be capitalized at the end of the project. கிடையாது. Borrowing cost will not be capitalized at all. அதுவும் கிடையாது. அப்ப which is the correct answer? Second will be the correct answers for the borrowing cost. We'll move on to the descriptive questions. Question number 1 compulsory. அதுக்கப்புறம் 5ல 4 எழுதணும். இதுல first financial statement as Mehta Limited for the year ended 24-25 approved by the board of directors on 15th July. இந்த மாதிரி date of approval எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க net profit for the period and events occurring after the balance sheet date ஆக இருக்க முடியும். So 1/4/24ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 31st March 25 15th July 25 இது for the period, இது events occurring after the balance sheet date. இதுக்கு பிறகு இருக்கிறது நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம். A suit against the company's advertisement was filed by the party on 20th April. So first scenario நடந்ததே இங்க இந்த டேட்ல தான். டேமேஜ் 25 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. சோ அப்ப இது வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. 31st மார்ச்க்குள்ள ஒன்றும் நடக்கல இல்லையா? 31st மார்ச்சுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கணும். அதோட வேல்யூ கன்ஃபர்மேஷன் பிறகு இருக்கணும்.
but no indication அப்படிங்கும்போது இது வந்து adjusting event கிடையாது. But magnitude base பண்ணி நீங்க ஒரு சின்ன disclosure கொடுக்கலாம். It's not an adjusting event. A is number 4 and A is number 5. Profit இது வந்து A is number 4 வச்சுக்கலாம். The terms and conditions for acquisition of business of another company have been decided by March 2024, but the financial resources were arranged in April 2025 and amount invested being 50 lakhs. Decide பண்ணது இன்னைக்கு மார்ச், இந்த டேட்ல இருக்கு, இங்க கன்ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப இது நீங்க ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா ஒரு நோட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஒரு டிஸ்க்ளோசர் கொடுத்தாகணும், இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு. Second one. Okay. Theft of cash 5 lakhs by the cashier on 31st March, but was directed on 16th July. 16th July na இது தாண்டி வருது. அப்ப என்னால சொல்ல முடியாது. It is not adjusting even. No need to give the disclosure also. Now, company sent a proposal to sell immovable property for 40 lakhs. The book value of the property was 30 lakhs on 31st March. However, the deed was registered on 15th April. Proposal தான் அனுப்பி இருக்கிறாங்க, ப்ரொபோசல் கன்ஃபார்ம் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது, டிசிஷன் எடுக்கல. அப்ப இது அட்ஜஸ்டிங் ஈவென்ட் கிடையாது. It is not adjusting event. A major fire has damaged the assets in factory on 5th April. 31st March பிறகுதான். Not an adjusting event. However, the assets are fully insured சொல்லி இருக்காங்க. Adjusting event கிடையாது, பட் நீங்க ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளோசர் கொடுக்கலாம். அந்த இன்சூர்லாம் பண்ணியிருக்கோம், பெருசா நஷ்டம் வராது அப்படிங்கிறது நீங்க டிஸ்க்ளோசர் பண்ணிக்கலாம். If it is having the magnitude, okay, size and damage, okay. So with that, A is number 4 related events occurring after the balance sheet dates. Contingencies and events occurring after the balance sheet date is over. From the following data, determine minority interest on the date of acquisition, on the date of and on the date of consolidation in each case. Minority interest எவ்வளவு கேக்குறாங்க? Okay, ரெண்டு டேட்ல கேக்குறாங்க. So இது purchase cost case 1, subsidiary company X 85% own பண்ணி இருக்கிறோம்னா 15% held by the minorities. இப்போ மைனாரிட்டிக்கு எவ்வளவு வரும்? Face value the share and accumulated profit as in the date of acquisition will be taken. On that 15% will be calculated. 1124 அன்னைக்கு சொல்லுங்க. 1,35,000 plus 60 அது 15% போட்டீங்கன்னா what is the answer you are getting? 29,250. அதுவே இயர் எண்ட் 31st December 24 வந்துச்சு அப்படின்னாக்க அந்த ரேட்ல உள்ள இந்த வேல்யூக்கு 15% போடணும், 30,750. இதுல 70%. அப்ப 30% on this will be held by the minority interest on this 30%. 51,000 then 39,000. Here 65% is 35% held by minorities. இந்த ரெண்டு வேல்யூல 30%, இந்த ரெண்டு வேல்யூல 30%. Probably ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. 10,500, 10,500. There is no any change after this. சொன்னால் 10%. So இந்த ரெண்டு வேல்யூல 10%. 6,500 இந்த ரெண்டு வேல்யூல 10%. 8,500. Last 0. 100% held by holding company. So minority interest being 0. Question number 2A.
question number 2A. A Limited purchased on 1st April 2024 8% convertible debenture in C Limited. Prepare investment account in the books of A Limited and average cost basis for the accounting year ended. Okay, so average cost basis போறோம். A's number 13 base பண்ணி வருது. We try to solve this illustration. Okay, 2A. Now investment account. என்ன investment? 8% convertible debenture. 8% convertible debentures. A Limited purchased 1st April 24 convertible debenture in C Limited of the face value 2 lakhs at 108. 108 வாங்கியிருக்கிறார். இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க? Interest and debenture is payable on each year 31st March and 30th September. அப்ப இதுக்கு முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருப்பாங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஓகே, அப்படின்னு நேரா போட்டுக்கலாம். 1st April 24 அன்னைக்கு debentures to bank $20,000 debentures வாங்கியிருக்கிறாங்க. 2 lakhs rupees சொல்லலாம் அல்லது 2000. ஓகே, 2000 debentures வாங்கியிருக்கிறாங்க. வேல்யூ வந்து 108 rupees கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறாங்க. மடவே பண்ணி சொல்லுங்க. 2,16,000. 2,16,000. On 1st July 24, A Limited purchased another 1 lakh debentures at rupees 1,812 cum interest. Interest ஒரு காலம் போட்டுட்டா பெட்டரா இருக்கும். மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. 2000 interest ஒரு காலம் and principal amount ஒரு காலம். 2,16,000. Now 1st July 24 X interest cum interest. 1 lakh debenture na 1000 debentures at 112,000 rupees each. Okay, 1,12,000 rupees. 1,12,000. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும் இதுல? ஃபேஸ் வேல்யூக்கு 8% will be applicable. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் பார்க்கணும். இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் டேட் வந்து 31st மார்ச் இருக்கும். அப்ப ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை கிடையாது, 3 மாசம். So you have to calculate for 3 months. ஜூலை 1ங்கறனால அதை விட்டுட்டேன். So 3 months calculate பண்றேன். What's the value? 2,000 rupees. And X interest price being 1,10,000. So on 1/7/24 bank 1 lakh, 1,000 debentures, 2,000 being the X interest and value the debenture being 1,10,000. 1,10,000. On 1st October செப்டம்பர் பிறகு, அப்ப செப்டம்பர்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னு நம்ம ஒரு என்ட்ரி போட்டு வச்சுக்கலாம். 30th September 24 by bank. என்கிட்ட 3000 டிபெஞ்சர் இருக்கு. ஒரு டிபெஞ்சருக்கு 4%, 8% per annumனா ஒரு 6 மாசத்துக்கு 4%. சோ அப்ப 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. 3 × 4 12,000 ரூபாய் நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குவீங்க. நம்பர்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் and cost. You get 12,000 rupees. Okay, face value 100 ரூபாய் பா. அதுக்கு 8% போட்டீங்கன்னா 8 ரூபாய். அரை ஆண்டுக்கு 4 ரூபாய். எத்தனை இருக்கு? 3000 டிபெஞ்சர் இருந்துச்சுன்னா 3000 × 4 மல்டிப்ளை பண்ணி போடலாம். Clear? You don't need to calculate in depth. On 1st October 80,000 debentures were sold at rupees 105. 1st October அன்னைக்கு விற்கிறாங்க.
80,000 800 debentures சேல் பண்றாங்க. என்ன ரேட்டுக்கு? 105 ரேட்டுக்கு விற்கிறாங்க. 105. இது இன்ட்ரெஸ்ட் மறுநாள், அதனால இது வந்து எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கும் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. இது எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஃபைனல். இன்டு 105 போட்டீங்கன்னா 84,000. Now you have to find out whether there is any profit or loss. Whether there is any profit or loss. Now எப்படி profit or loss கண்டுபிடிக்க போறீங்க? Average cost basis சொல்லி இருக்காங்க. Average cost basis. Sale price being 84,000 minus cost 2,16,000 plus 1,10,000 rent cost for 3,000 shares. Number of shares sold being only 800. 800 putting என்ன value வருது? 6,933. அப்படின்னா 2,933 being loss on sale. So loss on sale, I post that here, 2,933. Refer the working note. Okay, this will be working note number 1. This will be working note number 2. Clear? On 1st December 24, C Limited give option for conversion of 8% convertible debenture into equity shares of ₹10 each. A Limited received 5,000 equity shares of C Limited in conversion of 25% debentures held on the date. So இப்ப conversion நடக்குது. Okay. எத்தனை இருக்கு? 3,000 800 போச்சுன்னா 2,800 டிபென்ச்சர் இருக்கு. 2,200 debentures are there. Okay. Received 5,000 equity shares in C Limited in conversion of 25%. 25% எவ்வளவு வருது? 550. இந்த டிபென்ச்சருக்கு என்ன கிடைக்குது? 5,000 equity shares கிடைக்குது. பேலன்ஸ் 75% இப்ப இருக்க போகுது. 1,650 debentures தான் இருக்க போகுது. Clear? This is on which date? 1st December. 1st December 24. Clear? 1st December 24. Now, இந்த கன்வர்ஷன் முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? We assume that only for this interest is paid. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் 550 டிபென்ச்சர், ஒரு டிபென்ச்சருக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? 4 rupees per 8 rupees per year. ஃபுல்லாவே போடுறேன் 8%. இதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண டேட் வந்து செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் 2 மாசம் வந்துருச்சு. சோ 2 months இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். எவ்வளவு வருதுங்க? 733. So எப்ப இது கன்வெர்ட் ஆகுதோ we assume the money is received on this. இதுக்கானது வந்துருச்சுன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Okay, interest on conversion 733. பேலன்ஸ் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா மாறிடுச்சு. எவ்வளவு டிபென்ச்சர் குறைஞ்சிரும்? 550 டிபென்ச்சர் குறைஞ்சிரும். 550 டிபென்ச்சர் குறைஞ்சிரும். அதோட வேல்யூ என்ன அப்படி சொன்னாக்க ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும். என்ன மெத்தட்? ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தட். ஆவரேஜ் காஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எவ்வளவு இருக்கு? 2,16,000, 1,10,000 for 3,000 share. இதுதான் ஆவரேஜ் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்.
அதுல எத்தனை கன்வெர்ட் ஆகுது 550 ஷேர்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகுது அப்ப 550 ஓட வேல்யூ என்ன 59,767 hereafter this becomes equity share capital 110.24 அன்னைக்கு 2 டிபென்ச்சர்ல இருந்து ஈக்விட்டி ஷேரா மாறிடுது 5,000 equity shares value being 59,767 பேலன்ஸ் அப்படியே டிபென்ச்சரா இருக்கும் ஒரு பார்ட் டிபென்ச்சர் என்ன மாறி போச்சு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலா மாறி போச்சு கன்வெர்ட் இன்டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கன்வெர்ட் ஆகும்போது அதோடைய அந்த 550 டிபென்ச்சருடைய காஸ்ட் என்னவோ அது அந்த 5000 ஷேருடைய காஸ்ட் 550 டிபென்ச்சர் வாங்குனதுக்கு தான் இது கிடைச்சிருக்கு அப்ப இதுக்கு ஒன்றும் பைசா கொடுக்கலன்னா இது டிபென்ச்சரா இருக்கும்போது ஒரு பைசா கொடுத்தீங்களா அதான் இதோடைய காஸ்ட் அதான் இதோடைய காஸ்ட் then the market price of the debenture and equity share in C Limited on 31st December 24 is 110 and 15 respectively. Interest on debenture is payable on each year. Okay. அப்ப year end வருவோம் 31st we have to close the books of accounts 31st December 24 year end இருந்து 31st December ஒரு 9 months தான் போட்டுருக்கோம். Okay. Now we will close the number of debentures column, value column, interest column. 3,000 இப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு பேலன்ஸ் கேரி டவுன் 1350 போச்சுன்னா எவ்வளோ 1650 அது மட்டும் இல்லாமல் one more item is going to be done here. The 1650 rupees க்கு 8% interest up to this date இதுக்கு முன்னாடி செப்டம்பர் கொடுத்திருப்போம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் 3 மாசத்துக்கு என்ன இருக்கும் அக்ரூவ் ஆயிருக்கும் so 3/12 இப்போ 2 ரூபாய் 650 போட்டீங்கன்னா 3300 this 3300 being the balance carried on in interest வர வேண்டியது interest accrue காஸ்ட் போடும்போது நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும் average cost okay average cost if it is being a long term always cross verify with the cost and market price if it is permanent nature you have to adjust this okay what is the cost here fourth adjustment 2,16,000 plus 1,10,000 divided by 3,000 பேலன்ஸ் எத்தனை ஷேர் இருக்கு 1650 ஷேர்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன வேல்யூ வருது 1,79,300 what about the market price 110 1650 into 110 போட்டீங்கன்னா 1,81,500 so it's better to value at the cost only short term இருந்தாலும் long term இருந்தாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வருது long term இருந்தா cost short term அஸ்யூம் பண்ணோம் ரெண்டுல whichever is lower அப்பயும் cost தான் வருது so 1,79,300 காஸ்ட்ல வேலை டேலி பண்ணீங்கன்னா there will not be any change so இப்ப இத டேலி பண்ணீங்கன்னா 16,033 16,033 so balance being 14,033 will be the amount transferable to the P&L account and also the interest earned இதெல்லாம் சம்பாதிச்சிருக்கோம் அந்த சம்பாதிச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் காஸ்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா இது டேலி ஆயிடுது 3,26,000 அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம டேலி பண்றோம் 31st December 24 இதோடைய மார்க்கெட் பிரைஸ் 15 சொல்லி இருக்காங்க எத்தனை ஷேர்ஸ் இருந்திருக்கு 5,000 so if I multiply these two you will get 75,000 75 இருந்தாலும் காஸ்ட் ஆர் NRV whichever is lower if I assume this being the short term இருந்தால் ரெண்டுல whichever is lower அப்ப lower வந்து காஸ்ட் தான் okay 59,767 5,000 number of debentures sorry shares gets closed
இந்த கொஸ்டின்ல 10 மார்க்ஸ் கேட்டதுனால செகண்ட்ல சப்டிவிஷன் ஏ 10 மார்க்ஸ் கேட்டதுனால 4 மார்க்ஸ்ல ஒரு தியரி கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க. Alpha Chemical Limited is a listed company proposes to buy back 12% of its equity share capital from its free resource under section 68 of the Companies Act 2013. On scrutiny of its records, the following details were observed. The company intends to route the buyback through its wholly owned subsidiary company. நீங்க ஷேர்ஸ் உங்களுடைய சப்சிடரி கம்பெனி மூலமா பைபேக் பண்ண முடியாது. No, it is prohibited. Okay, section 70 class 1. Okay, subclass la தேவையில்லை. section 70 prohibits to buy back your own share from your own wholly owned subsidiary company. அது உங்க கம்பெனி தானே, உங்க கம்பெனி வச்சு நீங்களே வாங்குறது இருந்தா என்ன அர்த்தம்? ஏ கம்பெனில இருந்து பி கம்பெனி போட்டு பி கம்பெனியா அது நீங்க தான் அப்படின்னா உங்க கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் தான் இல்லையா? அதனால பைபேக் இஸ் prohibited. The company had defaulted on repayment of term loan to public sector bank, which was fully repaid 27 months ago. Okay. Actually, இந்த மாதிரி டிஃபால்ட் பண்ணிட்டீங்க ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களால பண்ண முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் ரீபேமெண்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு மினிமம் 3 years நீங்க வெயிட் பண்ணிருக்கணும். லாக்-இன் பீரியட் 3 years. 36 months less than 36 monthsங்கனால உங்களால பைபேக் பண்ண முடியாது. prohibited as per section again 70. Now company has not filed its annual return and financial statements. annual return file பண்ணிருக்கணும். அப்படி ஃபைல் பண்ணலனா உங்களால பைபேக் பண்ண முடியாது. The company had declared, எல்லாமே section 70 ல தான் வருது. The company had declared a dividend in the last year, but the amount remains unpaid for 35 days. Okay, நீங்க dividend declare பண்ணிட்டீங்கன்னா 30 daysல கொடுத்துருக்கணும். 35 days நீங்க பேமெண்ட் பண்ணாம வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க you are not now allowed. Okay, this is a punishable offense. This is a punishable offense. Okay, இதுக்கு பைபேக்குக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. Okay, now this is punishable offense. Examine the compliances of Alpha Chemicals Limited with the requirements of section 70 of the Companies Act. Section 70 ல வருது. Clear? So in all these cases you cannot buy back. So this question was already completed. The Construction Limited A7 related question already completed in May 2024. அதுல இருக்கு, அதே சம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. You can go and see there directly. Three B question. What is the requirement? You are required to complete the purchase consideration only. 7 marks. நீங்க purchase consideration மட்டும் போட்டா போதுமானது. Unto Limited and Bantu Limited decided to amalgamate to form a new company. புது company form பண்றாங்க. Okay, I want this particulars, that's more than enough. Hope now you are able to read this. இவங்க 2 பேருமே சேர்றாங்க. Revalued figures for amalgamation purpose and இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. Purchase consideration is to be satisfied as follows. By issue of 4 preference shares of ₹100 each in Unbun Limited. Okay, A Limited வச்சுக்கலாம். At 85 paid up and at a premium of 30 per share for every 3 preference shares held in both the companies. So A and B. Okay, preference share capital கொடுக்கறாங்க. எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க? 85 paid up at a premium of ₹30 per share for every 3 preference shares held in both the companies. அப்ப A ல வந்து எத்தனை preference shares இருக்கு? This much preference shares we have for A.
13,440. Okay. 4 will be offered for every 3. Is that okay? ஆனா பேமெண்ட் வந்து எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாங்க 85 மட்டும். 30 rupees பிரீமியம் தனியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? எவ்வளவு வருது? 15 lakhs? 20? And B க்கு வரும்போது 6,720 into 4 by 3 into 85. 7,51? 7,61,600. Now, what about the premium? Securities premium. இந்த வேல்யூ 85 rupees சொன்னால் பிரீமியம் வந்து 30 rupees. அப்ப 30 by 85 போடலாமா? 85 rupees per share வந்து ஷேர் கேபிட்டல் பெய்ட் அப், 30 rupees பிரீமியம். இல்லைன்னா தனியாக கண்டுபிடிச்சு போடுங்க. திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து 13 போட்டு போடணும். போடலாம், அப்படி கூட போடலாம். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த 85 பதில் 30 போட்டு போடணும். கமான், எவ்வளோ? 4 lakhs. பீக்கா கரெக்டா சொல்லணும்ல. 2 lakhs 60 808 800. ஓகே. ஏக்கு எவ்வளவு வருது? Hmm. 5 lakhs 37,600. Okay. By issue of 5 equity shares of rupees 10 each in unbundled limited at 7 paid up and premium 5 rupees for every 3 equity shares. Okay. Equity share capital for A. எவ்வளவு இருக்கு? 2 lakhs 68,800. 5 equity shares are offered for every 3 shares, but payment வந்து எவ்வளவு பண்ணதா அர்த்தம்? 7 rupees மட்டும். Securities premium 5, அதையும் சேர்த்து போட்டுறேன். Equity share capital and securities premium ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளவு வருது? 53 lakhs 76,000. B க்கு வரும்போது 20 lakhs 16,000. In addition, necessary cash should be paid to equity shareholders to both the companies as required to adjust the rights of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies. Okay. So, ரெண்டு கம்பெனிக்கும் intrinsic value தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கணும்ன்றாங்க. intrinsic value என்ன அர்த்தம்? True value, net assets. Net assets value தகுந்த மாதிரி shortage இருந்தா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? net asset methodல calculate பண்ணோம். So cash is the balancing figure. அப்ப net assets calculate பண்ணிக்கலாம். Assets minus liabilities. என்னென்ன assets இருக்கு? We start with the property, plant, equipment. Property, plant, equipment. எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும்? ரீவேல்யூ பண்ண வேல்யூ எடுத்துக்கணும். 42 lakhs 32,400. 20 lakhs 80,400. Goodwill 6 lakhs 48,000. Not for this. Inventory 11 lakhs 14,480. 8 lakhs 27,120. Trade receivables 9 lakhs 88,560. 5 lakhs 52,720. Cash and cash equivalents வேல்யூ சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த புக் வேல்யூ அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கணும், விட்டுறாதீங்க அதை. 9 lakhs 40,960.
6,41,920. இது எவ்வளவு வருது? ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் இதோட டோட்டல் போடலாம், இல்ல லெஸ் நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் 3,22,560, 6,75,840. Now get me the ultimate value. 76 lakhs 1,840. இங்க வரும்போது 34 lakhs 26,320. இதான் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அப்ப இது பேலன்சிங் ஃபிகரா போட்டுடலாம். ஏ உடைய பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ? 1,65,040, 3,79,920. Is that clear? Question number 4, internal reconstruction. Sky Limited has decided to reconstruct the balance sheet. Reconstruction பண்ண போறோம். Notes to accounts also be there. It's readable. இவ்வளவு ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு லைன்ல இருக்கு. Then I can skip those things. Right. So what are the adjustments we have here? Internal reconstruction kind of illustration. Hope it is readable, right? $14 marks question. So what do you have to do? You have to pass journal entry and prepare capital reduction account and bank account. Prepare notes to accounts on share capital, property, plant, equipment. Immediately after the implementation of internal reconstructions. நீங்க இதை மட்டும் போட்டா போதும் அப்படின்றாங்க. எல்லாத்தையும் கூட போட வேண்டாம். அவங்க என்ன கேட்கறோம் அது மட்டும் போட்டா போதுமானது. ஷேர் கேபிட்டலோட இதுவும் ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட், எக்யூப்மெண்ட் மட்டும் போட்டா போதுமானது. முதல்ல journal entries முடிச்சிடலாம். Preference shares are to be written down to 75 each and equity shares to 2 each. So preference share capital எவ்வளவு இருக்கு? 2,400 இருக்கு. Okay, 100 rupees preference shares 2,400 இருக்கு. அதை நம்ம ரைட் டவுன் பண்றோம். 100 rupees preference share capital account debit to 75 rupees preference share capital, 2,400, 1,800 to capital reduction 600.
10 rupees equity share capital. Oh, authorized இங்க இருக்கா? Okay. 1200. Okay. 1200, 900, 300. 10 rupees equity share capital, 3000. அத 2 rupees equity share capital மாத்துறாங்க. 600. Then the capital reduction in this case being 2400. Preference shares dividend are in arrear for 3 years to be waived by 2/3, and for the balance 1/3 equity shares of 2 each to be allotted. Preference share dividend arrear எங்கேயாவது கொடுத்திருக்காங்களா? arrear சொல்லல. 8% preference shares. 8% for எத்தனை வருஷம் arrear இருக்கு? 3 years. அதுல 2/3 வைப் பண்ணிட்டாங்க. 1/3 மட்டும் நம்ம பே பண்ணா போதுமானது. அப்ப 1 இயருக்கு பே பண்ணா போதுமானது. எவ்வளவு வருதுங்க? 96. 96 தானே? 96 you have to pay. That's a loss. So debit to capital reduction account. அதுக்கு என்னவா கொடுக்குறாங்க? 2 rupees equity share capital கொடுத்துறாங்க. 96 rupees. 96 rupees. Debenture holders agreed to take one freehold property at its book value of rupees 900 lakhs in part payment of their holding. Balance debentures to remain as liability of the company. The board of directors of the company decided upon the following scheme of reconstruction with the consent of respective shareholders. Okay. Okay. Debenture holders agreed to take one freehold property at book value of rupees 900. Debenture holders எவ்வளவு இருக்கிறாங்க? 1200. அது ஒன்றும் சொல்லல. எவ்வளவு மதிப்புள்ளதுக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்லல. We assume 900 cancel ஆயிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம். So property plant equipment அது book value இல்ல. There is no loss in book value or gain in book value. As well as debenture settlement பண்ணும்போது ஒன்றும் negotiate பண்ணல, அப்படியே தான் இருக்கு. ஓகே, அப்படின்னா debenture account debit to property plant equipment, value being 900 lakhs. Interest accrued and due on debentures are to be paid in cash. Interest 72 rupees இருக்கு. So அதை நம்ம பேமெண்ட் பண்ணிருக்கோம் கேஷா. அப்ப அதுக்கான என்ட்ரி interest on debenture account debit to cash, the value being 72. Remaining freehold property are to be valued at 1100 lakhs ன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Property plant equipment, okay, freehold property. Okay, இதுல 900 மதிப்புல எடுத்துட்டாங்க. பேலன்ஸ் 750 இருக்கு. இது இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ? 1100. அப்படியே 350 rupees இந்த அப்ரிஷியேட் இருக்கு. So property plant equipment account debit to capital reduction 350 appreciation gain. All investments are sold for 850 lakhs. எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் 850 lakhs சேல் பண்றாங்க. 600 இருக்கு, என்ன ரேட் விற்கிறாங்க? 850 க்கு. 250 gain. So bank account debit to investment. I am getting 850, but book value is only 600, so I get 250 rupees gain named as capital reduction. 70% of the directors' loan to be waived, and for the balance, equity shares of rupees 2 each issued. Directors' loan 900 இருக்கு, அதை இப்ப கேன்சல் பண்றோம். Directors' loan debit 900,
அவங்க வைவர் பண்றாங்க 70%. neighbors gain capital reduction 630. பேலன்ஸ் வந்து 2 rupees equity share capital கொடுத்துறோம் 270. Still we have 2 more items to be incorporated. %40 trade receivables and 80% inventories to be written off. Okay. Capital reduction, account debit to trade receivables to inventories. இதெல்லாம் குரூப் பண்ணலாம். Trade receivables 40%. 1350 40% போட்டா எவ்வளவு வருது? 540 நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்றோம் லாஸ். இன்வென்டரிஸ்ல 80%. 900ல 80%, 720. Company contractual commitment amounting 1800 lakhs have been settled by paying 8% penalty. Payment பண்றோம் penalty to bank. Penalty paid. Penalty paid. எவ்வளவுங்க? 144. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் இருந்துச்சுன்னா சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். என்ன இருக்கு? ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பாருங்க 1566 நெகட்டிவ் இருக்கு. that should be written off. 1566 to resource and surplus. குட்வில் ஏதாவது இருந்தாலும் நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். இருக்கா? இல்ல. Okay, now what is the total value? 297099. Now I supposed to prepare what? Capital reduction and bank account போட சொல்லியிருக்கிறேன். Capital reduction and bank account. எல்லாமே போட சொல்லல, only இந்த ரெண்டு மட்டும் போட்டா போதும். Capital reduction and bank. Okay, so இதுல வரும்போது 100 rupees preference share capital, 300 rupees, 10 rupees equity share capital 2400, 2 rupees equity share capital 96, and property plant equipment 350, bank 250, directors loan 630. இதுல வரும்போது trade receivables 540, inventory 720, penalty paid 144, write off the resource and surplus 1566. டேலி பண்ணா டேலி ஆகணும். பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ்க்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். 3930 864 will be your capital reserve balancing figure. அதுக்கு என்ட்ரி போட்டுக்கலாம். capital reduction account debit to capital reserve account 864. Clear?
bank account. Bank account here is interest on debenture. Interest on debenture paid 72. To investment sold for 850 with the profit. Penalty paid 144. What about the opening balance? 12 rupees. Balance being 12 rupees. Bank tally பண்ணுங்க. 862. Balance carried on here being 646. வேற என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? Notes to accounts to share capital and property plant equipment. Notes to accounts. Share capital and property plant equipment. Equity shares தான் இதெல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சு. authorized மட்டும் இப்ப ரீரைட் பண்ணும். Authorized. Okay, preference share capital, equity share capital. So equity share capital, preference share capital. And issued and paid up. Equity share capital 2 rupees each. Preference share capital 75 rupees each. Revised. 2 rupees equity share capital எவ்வளவு இருக்கு? 600, 96, 270, 966. Preference share capital only 900. Okay. முன்னாடி 600 இருந்துச்சு. அப்ப இப்ப எவ்வளவு வந்துருது? 600 into 2, 1200. முன்னாடி இது 24 lakhs இருந்துச்சு. 24 lakhs into this much 1800. இது authorized, இது issued and paid up 1866. Property plant equipmentல வரும்போது freehold property ரெண்டே தான் இருக்கு. freehold property இன்னைக்கு 1100. அதோட பிரேக்கப் கொடுங்க. இங்க ஆரம்பத்தில் என்ன இருக்கு? இஷ்யூ பண்ணது, ரீவேல்யூஷன் பண்ணது. அப்கோர்ஸ் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல, அப்படியே இருக்க போகுது. பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 600, 1700. இதோட பிரேக்கப் கொடுக்கறதா இருந்தால் we started with 1650. 900 நம்ம ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம். ரீவேல்யூஷன் பண்ணதுல ஒரு 350 எக்ஸஸா வந்திருக்கு. This is how the new 1100 has been arrived. Clear? So with that, this question is also over. Now let's see this question 5A. EXC Limited acquired 70% of the equity shares of Z Limited on 31st March 2024 at a cost of rupees 70 lakhs. The following information is available from the balance sheet. இது கொடுத்திருக்காங்க. The following revaluation have been agreed upon, not included in the above figures. Right. Property plant equipment 20% up ஆகுது 24. Investment down by 10%, so 5.5 will be reduced. This will be 144. This will be 49.5.
Z Limited declared and paid dividend to 20% on its equity shares as on 31st March 2024. Face value 10 per share. அப்படின்னா 2 ரூபாய் ஒரு ஷேருக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்குறாங்க. X Limited purchased the shares of Z Limited at rupees 20 per share. ஓகே, இப்போ 70 லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன கேட்கறாங்க? Calculate the amount of goodwill, capital reserve on acquisition of shares ன்னு கேட்கறாங்க. Right. What is the cost of acquisition? 70 லட்சம் ரூபாய், 70 lakhs. Now dividend கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அது pre acquisition dividend நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். Pre acquisition dividend. Pre acquisition dividend. ஓகே, 70 lakhs ஒரு ஷேர் 20 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி இருக்காங்க. எத்தனை ஷேர்னு கிடைச்சிடும்? ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுக்கறாங்க? 2 rupees. அப்ப எவ்வளவு pre acquisition dividend? 7 lakhs. 7 lakhs should be subtracted. ஓகே, இது 70%. இப்போ 70% 7 lakhs ன்னு சொன்னால் 100% டிவிடெண்ட் அவங்க சப்ஸ்டிட்யூட் கம்பெனி எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க? 10 lakhs. இது ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு 3 lakhs மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. மைனாரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு கொடுத்திருப்பாங்க. வேற ஏதாவது ப்ராஃபிட் கொடுத்திருக்கறதா எதுவுமே இல்ல. அப்ப இதோட நெட் இம்பாக்ட் எவ்வளவு இருக்கு? இதுல நமக்கு என்ன கொடுக்கல? நெட் அசெட்ஸ் கொடுக்கல. அப்ப நம்ம இந்த இதுல அசெட் சைடு அப்ரோச்ல போட போறோம். I am going to work out under asset side approach. எவ்வளவு ரிசர்வ் இருக்குன்னு சொல்லல இல்லையா? அப்ப அசெட் சைடு அப்ரோச்ல போட போறேன். சோ இதெல்லாம் கரண்ட் அசெட்ஸ். லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் வந்து லைபிலிட்டிஸ். இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? அசெட்டோட டோட்டல். மூலத்தோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது பாருங்க. Loans and advances asset. Okay. $278.5. இதோட total 140. less பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 138.50. ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு? இந்த 138.5 ல ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளவு? இது வந்து 63 லட்சமா? We assume this is inclusive of equity share capital ஓட face value plus pre-acquisition profit சேர்ந்து. அப்ப 70% இவரோட ஷேர்னா எவ்வளவு வருது? 96 lakhs 95,000. அப்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளவு வருது? You paid lesser than the worth. அப்ப இது capital reserve. 33 lakhs 95,000. Clear? So இந்த sum வந்து 7 மார்க்ல கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிளா கேட்டிருக்காங்க. borrowing cost la illustration idu nama May 24 exam la paathachi, so you can refer that one. Capital, income and gain and expenses and losses avada idu brief panninga mudhiruchu. 6th question la AO அல்லது A ல இன்னொரு சப்டிவிஷன் இருக்கு, அதையும் நீங்க எழுதலாம். Okay, this 2 will come under schedule number 3 ஓட related.
In the financial statement of the financial year 23-24, Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during the financial year 24,000 equity shares of Christian each were issued as fully paid bonus shares. However, the source from which these bonus shares were issued has not been disclosed. Is such a non-disclosure a violation? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, அப்படி ஒன்றும் சொல்லலை. நீங்க சோர்ஸை டிக்ளேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லவே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் நாட் அ வயலேஷன். யூ நோ நீட் டு டிக்ளேர் தட். இப்படி டேட்டா எழுதாமல் 5 years இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுங்க. சேஞ்சஸ் இன் ஸ்கெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கொடுக்குறீங்க. 5 years ஏதாவது இம்பாக்ட் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்க காமிக்கணும். ஆனா சோர்ஸை காமிக்கணும் அப்படின்னு எதுலையுமே சொல்லல. ஸோ அந்த பாயிண்ட் நீங்க இதுக்கு எழுதணும். ஓகே, 6A. ஏஸ் நம்பர் 9ல இருந்து வந்த கொஸ்டின் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன். ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் வால்யூம் ரிபேட் ரிசீவ்ட். Trade discount and volume rebate received. Okay. இதை வந்து நீங்க எப்பவுமே சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இட்ஸ் நாட் யுவர் இன்கம். Where goods are sold to distributors or others for resale. டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு அனுப்புறீங்க, அவங்க சேல் பண்ணோம். அப்ப எப்ப சேல் நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம்? Only if it is sold to the third party. Until the time it is not going to be recognized. Postpone பண்ணிக்கணும். ஓகே, இல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் சார், ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டேன்னா நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். கன்சைனி பேசுறது கன்சைனி கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது உங்களோட இன்கம் கிடையாது சார். மீன்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது சேல் கிடையாது. Where seller concurrently agrees to repurchase the same goods at a later date. goods விக்கிறேன், நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க, இல்லைன்னா நான் திரும்ப வாங்கிக்கிறேன் அப்படி சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? சேல் ஆன் அப்ரூவல் பேசிஸ். ஸோ அப்ப இதுவும் அந்த எக்ஸ்பைரி ஆகிற வரைக்கும் we are not guaranteeing that is our revenue. ஓகே, இதுவும் ரெவென்யூ கிடையாது. should not be recognized until confirmed. Insurance agency commission for rendering services. இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி கமிஷன். நீங்க இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்டா இருந்து கமிஷன் வாங்குறீங்க இல்லையா, அந்த கமிஷனை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகே, சோ யூசுவலா எப்ப பாலிசி ரிலீஸ் பண்றோமோ அந்த டேட்ல இருந்து நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். பாலிசி டேட்ல இருந்து ரெனிவல் டேட். நான் உங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்டா இருந்து உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை சேல் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன். என்னைக்கு உங்களுக்கு பாலிசி சர்டிபிகேட் கையில வந்துருச்சோ அதுக்கப்புறம் நான் அதை என்னோட இன்கமா வச்சுக்கலாம். வருஷம் ரெனிவல் ஆகுது. நீங்க பாட்டு டேட்டா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு பிரீமியம் கட்டுவீங்க. கட்டினாலும் என் மூலமா உங்களுக்கு பிரீமியம் இது பாலிசி வாங்குறதுனால எனக்கு கமிஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப ரெனிவல் பிரீமியம் நீ கட்டி அதுக்கான பாலிசி டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வரைக்கும் ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. 11/3/24 cloths worth 50,000 were sold to X Mart, but due to refurbishing of their showroom being underway, on their request cloths were delivered on this date. நம்ம அவர்க்க ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். அந்த buyers requests if you are delaying the delivery, yes of course you can recognize the income. இந்த கேஸ்ல ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். clear? So these are the scenarios you have discussed. Now following is the information of Jammu branch of Best New Delhi for the year ending 31st March 2025 from the following information. From the following you have to prepare ascertain profit earned by the branch during the year, branch stock reserve in respect of the unrealized profit. ரெண்டுமே கால்குலேட் பண்ணி ஆகணும். எந்த மெத்தட்ல போடுங்கன்னு சொல்லல. அதான ஸ்டாக் அண்ட் டேட்டா சிஸ்டம் ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம், இல்லைன்னா நார்மலா ட்ரேடிங் அண்ட் P&L மாதிரியே கொண்டு போயிடலாம். ஏன்னா நம்மளோட இன்டென்ஷன் வந்து ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறதும் ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் வேலை. So I'll prepare trading and P&L account like trading and P&L account like. Goods are invoiced to the branch at cost plus 20. Then sale price being 120. Okay, the sale price is cost plus 50%. Okay, இது invoice price. branch உடைய profit இதுல ஆட் பண்ண sale price எவ்வளவு வருது? இங்க போட்டுக்கிறேன். cost, profit, invoice price, sale price. cost 100 இருந்தால் 20 rupees profit, 120 க்கு invoice அனுப்புறார்.
branch ஓட ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி branch சேல் பண்ற வேல்யூ எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க காஸ்ட் ஓட 50 rupees ஏறணும் 150 அப்படின்னா branch profit 30 rupees. Branch profit 30 rupees. Other information. Stock. Opening stock 2,20,000 rupees. Goods sent to branch during the year. Goods sent at invoice price. 11 lakhs. Sales during the year 12 lakhs. Expenses incurred in the branch 45,000. We assume this is being the direct expenses like okay 45,000. Profit for the year வரும்போது 12 lakhs எவ்வளவு profit இருக்கணும் 30 by 150 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க 1/5 இல்லையா 12 lakhs into 30 by 150 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க come on make it faster 2,40,000. ஓகே எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸா வச்சுக்கலாம் இருக்கும் லாஸ்ட் டைம் அதே தான் பண்ணோம் இதே சம் தானே அது நம்பர்ஸ் மாத்தி இருக்கிறேன் எக்ஸ்பென்சஸ் 45,000 GP here being 2,40,000 so here GP 2,40,000 இப்ப இத டாலி பண்ணீங்கன்னா you will get the closing stock as a balancing figure. Your net profit being 1,95,000. Closing stock over the 3,60,000. 15,60,000. 15,60,000. 2,40,000. இப்ப unrealized profit கண்டுபிடிக்கணும் unrealized profit on stock opening stock எவ்வளவு இருக்கணும் 2,20,000 இருந்துச்சுன்னா opening stock உடைய profit எவ்வளவு இருக்கும் 220 into 20 by 120 எவ்வளவு இருக்கு 36,000 something 36,600 okay closing stock க்கு 360 க்கு அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க into 20 by 120 60,000 okay and you have to find out the unrealized profit only on the closing stock bookல closing stock மட்டும் போட்டுருக்கு நம்ம opening சேர்த்து போட்டுச்சு